Hare Krishna. Spasiba. Dr. Alexei K. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam. Pesni Perdavaya Glava Vasamaya Stik Tritsadyavate. Nayam Shobishyate Tatra Yati Danim Gadadhara Twat Padar Ankita Bhati Swalakshana Vilakshita. Very good. O Gadadha Krishna, Nashas Satstva Siches Atmachana Sledame Twaek Stop. E Patamo Visya Vanyom Vasya Venom Prakrasna No Kagda Te Pakin Nesh Nas Ana Uje Nebudat Takim. Commentary. Nastobek Gospoda jest asobia znaki, Katoria otlachayat yavo otvasek ostalinik živik sušestv. Eta znaki flaga, molni, strekala paganshika, Paganshika slanav, zontika lotusa diska e tagdali. Eti znaki otpechati vayutsa na miakai prili. Kagda ponye prochodit Gospod. Zemla hastinapura bila otmechena. Padmechana. Etame, blaga priyatnami znakami. Kagda Gospod Sri Krishna biltam sapandavami. E blagadara im tsarstva pandavov protstvetala. Kunti Devi ukazivayat na eti otli chitlnia znaki. E apasayatsa sto, jesli Gospod uidiot, udacha pokiniet ik. Ja? Не отлично, достаточно. Neyam shobi shayate tatra, yate danim gadadhara, Twat padayar ankita bhati swalakshana vilakshitai. O Gadadha Krishna, nasha sartstva sichest otmachena sledame twaek stop. E patamo visya venom prekrasna. No, kagdati pokinish nas, ana ujene budet takim. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne. Nirvishesha Shunyavadi Pastyachade Shatarne.
Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakavtaribhyascha kripa sindhubhya evacha Patidanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. So this is very beautiful, and it is continuing the theme of yesterday. Очень красивый стих мы прочитали сегодня, который продолжает обсуждать вчерашнюю тематику. The lotus feet of the Lord are, well, they are mentioned very often as being extremely beautiful. Часто встречается упоминание о том, что лотосные стопы Господа запредельно красивы. Lotus feet, sometimes lotus eyes. Лотосные стопы, иногда встречается описание лотосных глаз его. The lotus, of course, is famous as being the most beautiful flower. И, конечно же, лотос известен как самый красивый цветок. So generally in the Vedic tradition, when you want to express, at least often, when you want to express that something, someone, whatever, is especially beautiful, then they use this, what would you say, what's the term? Anyway, they use this like device of saying it's lotus-like. И в соответствии с ведической традицией, если ты хочешь кого-то прославить, превознести, то тогда используется такое сравнение, как с лотосом. So here, the Lord's lotus feet are being mentioned. И в данном стихе упоминается сравнение лотосных стоп. Of course, one interesting point is the feet are the lowest part of the body. Интересный момент, ведь стопы являются самой нижней частью тела, Yeah, everything else is higher. а все остальное выше стоп. And of course, the head is the top, and the head, that's where the brain is. И, конечно же, голова является вершиной тела, и в голове находится мозг. And that's where our consciousness is focused. И непосредственно в голове находится наше сознание. So the feet then, they're at the bottom of the whole scale. Но стопы находятся в самой нижней части тела, как будто бы они считаются самыми низкими. Head is most important. You go down to the feet at the bottom, least important. Но если рассматривать тело по частям, по значимости, то голова является наиболее значимой. And you know, sometimes the feet smell. Ну и вы знаете, иногда бывает, что стопы попахивают. Haribol. And sometimes people object. И иногда люди, в общем-то, недовольны запашком. Yeah, I mean the whole body smells sometimes, but the feet, it seems, become smelly more quickly. Ну, конечно же, все тело бывает источает ароматы различного толка, но стопы иногда бывает источают такого толка ароматы, что как бы становится не по себе. I remember the first morning I was staying in the temple in London. Помню я свой первый день пребывания в храме в Лондоне. I had socks on I had worn the day before. Я надел носки, которые еще у меня были со вчера. Hare Krishna. And I was sitting right next to the devotee who was giving class. И я сидел в непосредственной близости с преданным, который читал лекцию. And he was a very sensitive American sannyasi. Он был таким весьма чувствительным американским саньяси. So he started giving the class. Он начал читать лекцию.
And then he sort of looked around. И начал так вот осматриваться, от кого там, что там исходит. Something was bothering. То есть что-то его уже начинало беспокоить. Anyway, you understand what it Вы was. понимаете, что. And he told me to go out and change my socks. И в итоге он вычислил меня и сказал мне, пойди носки смени. Prostate. So I did that. Я пошел, да, сменил. Yes. So the feet are generally not a very sort of respectable part of the body. Поэтому стопы не являются такой уж частью тела, требующего какого-то особого почтения. But Krishna is just so special and so wonderful. Even his feet are just wonderful. Но Кришна является настолько особенным и замечательным, что его стопы тоже особенные и замечательные. And therefore they're referred to, of all different parts of the body, it seems they're referred to the most. Поэтому так часто встречаются такие красивые сравнения и упоминания о его лотосных стопах. And even great demigods like Lord Brahma, Lord Shiva, they are praying, when will I get the touch of one of the Lord's lotus feet on my head? И даже такие полубоги, как Господь Шива и Господь Брахма, молятся, когда же мы сможем обрести эту возможность, обрести хотя бы пылинку с лотосных стоп Господа и умастить ею свои головы. They are feeling this will just be the best thing possible. И они считают, что это будет их самая великая удача. And we know, of course, in the 5th verse of ISKCON that it's also mentioned. И мы знаем, что в 5 стихе Шикшаштаки об этом также упоминается. Вы помните? That Lord Chaitanya is praying, I just want to become a little speck of dust under your lotus foot. Господь Чайтанья молится, я хочу стать пылинкой, покоящейся у твоих лотосных стоп. So, and even as specifically mentioned here, they're even so wonderful, they have special auspicious markings underneath them. И как говорится в данном стихе, который мы прошли сегодня, лотосные Господа настолько замечательны, что на них с подошвы находятся отличительные отметки. And therefore, when the Lord, what Kunti is referring to is, when the Lord was staying there in Hastinapur, he would walk around the area sometimes. Кунти Деви говорит о том, что когда Господь Кришна пребывал в Хастинапуре, он иногда прогуливался по территории. And those special markings on the soles of his feet, they would leave impressions in the dust around there. Особые отметки на его стопах оставляли следы на мягкой пыли, по которой он ступал. Yes, and everyone would see them and be so appreciative. И все, кто видел эти следы, выражали свое почтение этим отметкам. So, even for example, as an example, there's a nice description in the Kaliya Leela. Есть замечательный пример, который можно привести в этой связи из Калия Лилы. Yes, you know that story. Вы знаете эту историю? Krishna was caught by Kaliya and held by Kaliya for some time. В течение определенного времени Калия захватил Кришну, обмотал его кольцами. So all the residents of Vrindavan, they were all in the village. Все жители Вриндавана находились в деревне в этот момент. They heard this had happened. Они услышали, что произошло, So they all came running down to the Yamuna. и со всех ног понеслись к берегам Ямуны. But the Yamuna is big. How did they know where to go on the Yamuna? Но Ямуна является очень протяженной рекой. Откуда они могли знать, в какое конкретное место нужно бежать? They followed Krishna's footprints.
они следовали по отпечаткам стоп Кришны на земле. So there's a nice description that which begins by raising the question, how could they follow his footprints? Это очень интересное, красивое описание, начинающееся с вопроса, откуда они могли знать, куда бежать. So, because Krishna, he is walking in the front, Поскольку Кришна шел впереди, there are so many cowherd boys, за ним следовало очень много мальчиков-пастушков. and then following them all is at least about 1 million or more cows. А за мальчиками-пастушками следовало как минимум 1 миллион или чуть более коров. Or calves, actually, in that case. Или на самом деле даже телят будет более правильно сказать. So, yeah, so they're all following behind Krishna, and surely, as they're all following along, so many of them, they're going to tread on his footprints, and everything will just become sort of obliterated. Все они следовали за Кришной, и поскольку их было такое великое множество, по идее они должны были замести следы Господа. But Srila Sanatana Goswami gives nice description, explanation. Но Шрила Джива Госвами, Санатан. Шрила Санатана Госвами дает очень красивое описание, объяснение. That nobody stepped on Krishna's footprints. Никто из них не ступал на отпечатки стоп Господа, Even the animals. даже животные. The animals had so much love for Krishna and so much appreciation for Krishna that even they would stay away from Krishna's footprints. Телята очень сильно любят Кришну, испытывают к нему особое чувство благодарности, но даже они не наступали на его отпечатки стоп на земле и обходили их стороной. Even the animals, they worshipped the lotus footprints of Krishna. Таким образом, даже животные предлагали служение отпечаткам лотосных стоп Господа, обходя их. So, yes, and they recognize, they could distinguish Krishna's footprints from someone else's because Krishna's footprints have those markings. И для них было понятно, каким образом отличить отпечатки лотосных стоп Кришны от других, каким образом их нужно обойти. Let us not look at our soles of our feet now. Давайте сейчас на свои отличительные отметки своих стоп смотреть не будем. But I think that under our feet, we do not have such markings. Но я убежден, предполагаю, что на наших стопах, на нижней части, на подошве, особых отличительных знаков и отметин нет. Anyone checking? Кто-то, может быть, проверяет? Anyway, no one ever said that I do, so I assume I don't. Так или иначе, еще ни разу в жизни никто не доказал обратное, поэтому я предполагаю, что у вас тоже нет отличительных отметок и знаков. So, because we're not special like Krishna. Потому что никто из нас не является настолько особенным, насколько Кришна One является особенным. little interesting pastime. Одна очень интересная игра. When Mother Sita was kidnapped by Ravana, Когда матушка Ситу похитил Равана, then of course Lord Ram was devastated. конечно же, Господь Рама убивался горем. And just at that time, Hanuman appeared on the scene. И в этот самый момент появился Хануман. They had not met before this. До этого момента Рама и Хануман не встречались. So Hanuman,
He's the leader of a whole big group of monkeys, Хануман является предводителем группы обезьян. and they lived in that area. И они жили в той местности. And so he offered that me and my friends, we know the area, we will help you find Sita. Поэтому Хануман предложил Раме помощь. Мы со своими друзьями отыщем ее. But Lord Ram was just too disturbed. He couldn't speak to Lord Ram. Но Господь Рама пребывал в таком беспокойстве, что не мог ничего ответить Хануману. So Hanuman spoke with Lakshman, the brother, Поэтому Хануман обратился к брату Рамы, Лакшману. and he asked Lakshman, he told Lakshman, we'll help find her, tell us what she looks like. Хануман сказал Лакшману: мы поможем отыскать ее, только опиши, как она выглядит. And Lakshman said, I don't know. И Лакшман сказал: я не знаю, как она выглядит. And Hanuman couldn't understand this. Хануман не мог понять, как так. You know, she is your brother's wife. Ведь она супруга твоего брата. You have been together 24 hours a day for the last something like 13 years. Вы проводили вместе 24 часа в сутки на протяжении последних 13 лет. So, please tell me what she looks like. Поэтому, пожалуйста, опиши, как она выглядит. But Lakshman said, I don't know. Но Лакшман говорил: я не знаю. And Hanuman thought he is trying to be, well, I don't know, in English we would say, a smart aleck. Но Хануман подумал, что Лакшман юлит в этой ситуации, не хочет говорить ему правду. Okay, all right. So he asked, listen, you know, I'm trying to help you. Will you just tell me what she looks like? Хануман продолжал настаивать: послушай, я пытаюсь тебе помочь, поэтому, пожалуйста, опиши мне, как она выглядит. And Lakshman said, I don't know. И Лакшман уже на повышенных тонах обращался к Хануману, говорил: я не знаю. Because I've never looked above her feet. Потому что я ни разу в жизни не поднимал свой взгляд выше ее стоп. Hare Krishna. And then he gave a very beautiful description of her feet. Но затем он дал очень красивое и детальное описание ее стоп. Because she also has similar markings underneath her feet. Потому что ее лотосные стопы также наделены особыми отметками и знаками. Different, but similar. Эти отметки и знаки отличаются от тех, о которых идет речь в сегодняшнем стихе, но они похожи. So then Hanuman, he jumped over to Lanka to find Sita. И затем Хануман перепрыгнул на Ланку, чтобы отыскать Ситу. He had a ring of Lord Ram's, and the idea was that if it was really Sita who he found, she would recognize, oh yes, this is Ram's ring. С собой у него было кольцо Господа Рамы, и план был такой, что когда он отыщет Ситу, Сита узнает это кольцо. So he jumped over and he found Sita, but he wasn't sure, is it really Sita? Он отыскал Ситу, но до конца он не был уверен, Сита ли она. He showed the ring. Он показал ей кольцо. She recognized the ring. Она узнала кольцо. Very good sign. Очень хороший признак. But, of course, rings, rings are easily manufactured. Но, знаете ли, кольца очень легко подделать. So, it could have been just another identical ring. Поэтому это могло быть любое другое, просто похожее на кольцо Рамы. So Hanuman was not completely convinced that it really is Sita. Поэтому тот факт, что Сита узнала кольцо Рамы, не убедил Ханумана полностью. So, but then Hanuman saw her feet. Но затем Хануман обратил свой взор на ее стопы. And then he recognized those markings. И тогда он узрел эти особые отметины. And this convinced him this must be Sita.
И наличие этих отличительных знаков на ее стопах убедило его полностью, и он понял, что наверняка это сама Сита. Because you cannot sort of artificially make such markings. Потому что искусственным образом невозможно такие отметки на стопах сделать. Yes. So there are many things that could be said along these lines. Очень много можно чего интересного рассказать в связи с этим стихом сегодняшним. But the thing is here that Kunti Devi is just very concerned that because the markings of your feet are all around here, this place has become auspicious. Но суть такова. Кунти Деви говорит, ввиду того, что вся территория Хастинапура умощена отпечатками твоих лотосных стоп, все это место является благоприятным. But now if you go and take your feet with you, Но если ты покинешь нас и твои стопы покинут это место, then all that auspiciousness will be lost. то все это благоприятное, все эти благоприятные обстоятельства и атмосфера покинет нас в том числе. Of course, she understands Krishna has to go, but she'd still really like for him to not go. Конечно, она понимала, что Кришна должен будет уйти, но тем не менее она хотела, чтобы он не уходил. So Srila Prabhupada, he gave a lecture on this verse, which is included in that book, The Teachings of Queen Kunti. Шрила Прабхупада прочитал лекцию также и по этому стиху. Она включена в книгу «Учение царицы Кунти». And Srila Prabhupada begins that lecture by pointing out that when two things are connected together, often they enhance each other. Шрила Прабхупада начинает эту лекцию с утверждения о том, что если два объекта соединяются, то они насыщают и обогащают друг друга. You may remember, if you've read Bhagavad Gita enough, there is one purport in which Srila Prabhupada talks about gold, like a gold ring, and a diamond. Вы, если внимательно читали Бхагавад-гиту, то наверняка помните, что есть такой комментарий, в котором Шрила Прабхупада приводит пример золотого кольца и бриллианта. Of course, each one on its own is very nice. Сами по себе и то, и другое очень красивое. Who would refuse a gold ring? Кто бы отказался заполучить золотое кольцо? Who would refuse a diamond? Кто бы отказался заполучить бриллиант? Everyone would be very happy because they're very nice. Все согласились бы получить и кольцо, и бриллиант, потому что они очень красивые. But Prabhupada makes the point that when you put them together, you set the diamond nicely in the ring, they are both enhanced. Но Шрила Прабхупада говорит о том, что если ювелирным образом бриллиант соединяется с кольцом, то тогда они начинают смотреться совершенно по-другому, наиболее красивым образом. The gold ring looks much nicer, Само золотое кольцо начинает выглядеть лучше, and the diamond looks much nicer. и бриллиант начинает выглядеть гораздо лучше. And there are many types of examples of such things which are like often brought together, and when it happens, they enhance each other. И на самом деле очень много таких предметов, когда соединяются два элемента, которые становятся выглядеть гораздо лучше. Prabhupada here in the lecture gives the example of the sky and the moon. Шрила Прабхупада в лекции также приводит пример неба и луны. That the sky is nice, Небо очень красивое, the moon is nice, луна очень красивая, but when they're together, they enhance each other. но луна на небе выглядит еще красивее. You know, particularly you may have noticed, like on Gaur Purnima night,
Вы, вероятно, замечали, особенно в ночь на Гаура Пурнимы or on the Kartik Purnima night, или в ночь на Картику, на Пурниму, the rasa dance night. в ночь танца раса. You got this beautiful full moon, Полная луна на небе сияет. and the whole, when you see it up in the sky, everything, it looks just so nice. И стоит только взглянуть на небо, все выглядит очень красиво. Prabhupada, well, it's a sort of related point. Есть еще сопряженный момент. One man asked Srila Prabhupada, why are you building so many temples? Один человек спросил Шрилу Прабхупаду, зачем вы строите так много храмов? There are so many temples. Очень много храмов. What makes you think we need more? Зачем вы строите еще? Их и так много. Prabhupada said, do you have any children? Прабхупада спросил, у вас есть дети? The man said, yes. Человек сказал, да. Prabhupada said, why? There are already so many children. Прабхупада сказал ему, а зачем вы детей сделали? Ведь и так детей уже полно. Why have more? There's too many. А зачем вы еще сделали детей? Их и так уже слишком много. But the thing is that for a husband and wife, when they have children, they are enhanced. Но смысл супружеских отношений именно в том, чтобы иметь детей, и тогда их отношения становятся наиболее интересными. Yeah, something like that. Prabhupada here gives the example. You may have a very ugly person, Шрила Прабхупада приводит пример очень уродливого человека. but if the person is a great scholar, then he becomes attractive. Но при этом, если он является великим ученым, тогда он начинает привлекать людей. You know, there was this fellow named Hawkins, you may have heard of him. Слышали, может быть, о таком персонаже, как Хокинс? Yeah? He was a big scientist, he died not long ago. Он был известным ученым, не так давно он умер. He was, you know, Hare Krishna, he was really ugly. Извините, конечно, господин Хокинс, но вы были очень уродливы. He looked horrible, actually, like a total fiasco. Он выглядел настолько уродливым, что, можно сказать, его внешность напоминала полное фиаско. But because he was such a big scholar, he was so attractive. Но поскольку он был великим ученым, он привлекал людей. Yeah. And even though physically he was in an impossible condition, Физически он был в весьма затруднительном положении. Still some woman married him. Тем не менее, нашлась женщина, которая вышла с него замуж. Normally, if someone's going to get married, if people will want to marry them, they have to look at least sort of acceptable. Обычно ведь, когда люди думают выйти за кого-то замуж или жениться, они смотрят, до какой степени они могут принять такого человека в таких обстоятельствах. But he sort of looked like a Frankenstein. Но он обладал внешностью по типу Франкенштейна. Yeah. But still someone married him and I believe they had a child or... Тем не менее, нашлась такая особа, которая вышла за него замуж, и вроде как говорят, что даже детки у них были. Because he was so brilliant, he became attractive. Поскольку он был гением, он привлекал людей. Prabhupada in his lecture, he refers to the devotees. Шрила Прабхупада в своих лекциях говорит о преданных. There was one incident which Prabhupada would refer to from time to time in Australia. Было одно событие, о котором Шрила Прабхупада упоминал время от времени, в частности в Австралии. That he was being interviewed by someone, Кто-то брал у него интервью, and the person asked, "Who are these people with you? Your followers?" и человек спросил, кто эти люди, которые вас окружают, что это за последователи у вас такие? It was either Australia or America. Это было либо в Австралии, либо в Америке. They're not Australians, are they? Они ведь не австралийцы, правда? Because they look so bright and so nice. Потому что они выглядят такими красивыми, сияющими.
But Prabhupada said, no, they're Australian. Но Прабхупада сказал, нет, они австралийцы. They became more attractive because of their Krishna consciousness. Они стали более красивыми и привлекательными, потому что они исследуют процессы сознания Кришны. So like this, everything becomes enhanced when it's connected with Krishna. Таким образом, все становится привлекательным и красивым, когда оно связано с Кришной. And therefore we should keep Krishna, really keep Krishna right in the center of our lives. И нам нужно разместить Кришну в самом центре своей жизни. Yeah, Krishna Surya Sama, Maya Haya Andhakara. What is it? Yahan Krishna Tahan Nahi Mayara something. Yeah, wherever there is Krishna, there is light. Где бы ни присутствовал Господь Кришна, там всегда будет свет. Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakara Yahan Krishna Tahan Nahi Mayara Adhika. So Krishna's like the brilliant sun, and Maya or ignorance is just like darkness. Кришна является светящимся солнышком, а Майя является тьмой кромешной. And where the sun is present, there cannot be darkness. Но там, где присутствует свет, места тьме нет. So if we keep ourselves in Krishna consciousness, then we cannot be influenced by the darkness of ignorance. Поэтому, если мы продолжаем оставаться в сознании Кришны, то никакая майя, невежество нас не покроет. You know, sometimes it happens. Иногда такое бывает. Someone is practicing Krishna consciousness. Кто-то практикует сознание Кришны. As a result of that, they're getting some potency. В результате чего они обретают определенные способности, Да. энергию. They're looking brighter. Они аж светятся прям. Their intelligence is working better. Разумом блещут. And they're kind of more attractive people. И становятся более привлекательными людьми. But then they think that if I leave Krishna consciousness, because now, you know, I'm doing better, if I go back to material life, I'll be more successful. И теперь такая мысль может закрасться. Если я оставлю сознание Кришны, ведь у меня теперь все хорошо, дела наладились, там опять в материальной жизни я буду успешен. Before I failed to enjoy, Раньше, конечно, да, у меня не получалось наслаждаться. but now I've got more Shakti, I'll enjoy. Но теперь, когда я обрел шакти, способность к наслаждению, я попробую еще раз. So sometimes they do that, they go back to material life. И иногда они делают так, они возвращаются к материальному образу жизни. But Но the Shakti is withdrawn. шакти покидает этого человека. And he becomes just a typically boring person. И он становится обычной занудой. Okay, so Krishna then, Krishna. Vrindavanam parichaja ekapadam na gachati. Krishna's always in Vrindavan and he never takes one step outside. Кришна всегда находится во Вриндаване, даже ни на один шаг не покидает его никогда. So we have to keep our hearts like Vrindavan. Поэтому наши сердца должны стать подобными обители Вриндавана для Кришны. What does that keep our hearts like Vrindavan mean? Но что это значит, сделать наши сердца подобными обители Вриндавана для Кришны? Means that in Vrindavan the atmosphere is always Krishna conscious. Это означает следующее. Во Вриндаване всегда царит атмосфера сознания Кришны. The atmosphere is always one of service. Атмосфера служения. And like this, Vrindavan is always just overflowing with nectar. Поэтому во Вриндаване всегда один сплошной нектар. And Krishna is everywhere.
И Кришна там пребывает абсолютно везде. The Brijbasis, they look around, they see a tamal tree, they think it's Krishna. Бриджабаси смотрит на дерево Тамалы и видит в нем Кришну. They see some peacock feather, they think Krishna's there. Бриджабаси видит павлиний перо и видит в нем Кришну. They see some dark monsoon cloud, and they think it's Krishna. Бриджабаси видит на небе темного цвета облака и видит в нем Кришну. And they try to fly to embrace the cloud. И им хочется взлететь и заключить в объятия это облако. Even, it's a very extraordinary point. Даже несмотря на то, что это весьма необычно. Even when Krishna left Vrindavan and went to Mathura, Даже в том случае, когда Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадхуру, they stayed in Vrindavan. Бриджабаси все равно остались в Вриндаване. Вот так. Just if you've been there, you'll know Vrindavan is close to Mathura. Если вы были во Вриндаване, то вы наверняка знаете, что географически Вриндаван располагается очень близко к Мадхуре. You can walk there in some hours. За несколько часов пешком можно дойти до Мадхуры. They knew that, they knew Krishna was there, they didn't go. Бриджабаси знали, что Кришна находится в Мадхуре, тем не менее они не пошли туда. So that means there's some special attractiveness of Vrindavan. Это означает, что Вриндавану присуща особая привлекательность. Even when Krishna left, even though they wanted to be with him and they could have, they didn't do it. Несмотря на тот факт, что Кришна ушел из Вриндавана в Мадхуру, а они могли пойти за ним и быть там вместе с ним, они все равно туда не пошли. So we should try to make our hearts like Vrindavan. Поэтому нам нужно, чтобы наши сердца стали подобными обители Вриндавана. Yes, and then Krishna will come and join us in our hearts. И тогда Кришна придет и разместится на лотосах нашего сердца и будет наслаждаться своими играми там. Just like immediately after Lord Chaitanya took sannyas, Когда Господь Чайтанья только-только принял саньясу, he wanted to go to Vrindavan, он сразу же захотел отправиться в Вриндаван. but he didn't know how to get there, didn't know the road, so he asked Lord Nityananda to take him. Он не знал, как добраться туда, он не знал, по какой дороге идти, поэтому он попросил Господа Нитьянанду сопроводить его. Lord Nityananda, instead of taking him sort of northwest to Vrindavan, took him southeast to Navadvip. Но Господь Нитьянанда, вместо того, чтобы отвести его на северо-запад во Вриндаван, отвел его на юго-восток в Навадвипу. But Lord Chaitanya didn't know. Господь Чайтанья не знал, куда они идут. So, they traveled for some time and now they're approaching Navadvip. Они путешествовали в течение некоторого времени, и вот они на подходе к Навадвипе. And what should happen? But Advaita Acharya came to meet them in a boat. И как вы думаете, что случилось? Адвайта Ачарья прибыл на лодке, чтобы встретить их. And Lord Chaitanya, he's in ecstasy. И Господь Чайтанья видел его и пребывал в экстазе. Lord Nityananda sometimes would go a little ahead Господь Нитьянанда иногда шел чуть-чуть впереди and tell some people ahead, if, the sannyasi asks you, where does this road go to? Tell him Vrindavan. и подговаривал людей, которых он встречал первым, что если вот этот вот саньяси, который там сзади идет, спросит, куда эта дорога идет, вы все говорите, что во Вриндаван. And then he'd come back and join Lord Chaitanya. И потом он опять немножко отставал и шел рядом с Господом Чайтаньей. And sure enough, Lord Chaitanya would ask those people, is this the road to Vrindavan? И как только Господь Чайтанья видел этих людей, он спрашивал у них, эта дорога ведет во Вриндаван? Yes, just keep going, it's just down there. И все ему говорили, да, во Вриндаван, иди прямо. And then he met Advaita Acharya. И затем он встречает Адвайта Ачарью. And he asked him, what are you doing in Vrindavan? И он спросил, а что ты забыл во Вриндаване? And Advaita Acharya said, wherever you are, that's Vrindavan. И Адвайта Ачарья произносит такие слова.
Где бы ты ни находился, Господь, там везде Вриндаван. So wherever there's devotional service, wherever there's sincere chanting of the holy names, that's Vrindavan. Поэтому в тех местах, где совершают чистое преданное служение, искренне воспевают святые имена, там Вриндаван. And we have to make our hearts and then keep our hearts like that. И нам нужно, чтобы наши сердца стали подобными обители Вриндаван и всегда ими оставались. And then Vrindavanam parityaja ekapadam na gachati. The Lord will not take a step out of our hearts. И тогда Господь Кришна, поскольку Он никогда не покидает Вриндаван, никогда не покинет наших сердец. Hare Krishna. Any comment or question? Ответьте, пожалуйста, вопросы, комментарии, если есть у кого. Sorry. У меня несколько вопросов. Oh, Давайте с первого. perfect. Как Господь читание мог не знать, где дорога, какая дорога в Вриндаван, если он сам Бог? Да, хороший вопрос. Потому что был Йога Майя. Да, Йога Майя. He, когда он был в Джаганнатх-Пури, иногда он думал, что океан была Ямуна. И есть, what would you say, одна холм, да? Один холм называется Чатак-Парват. И он думал, что это Говардан. И он бегал. What would you say? Не вокруг, but to the hill. К нему. Да. Бывает иногда. Да. Вы знаете, иногда великий преданный, как Махабхагават, он думает, что все люди на улице, они преданные, лучше, чем его, да? Чем он. И так далее. Это, это, what would you say, духовная энергия. Духовная энергия. Да. Yoga Maya or some function of that spiritual potency. Либо это действие йога майя, либо это действие какой-то, либо другой духовной энергии. Like that. Anyone else? Еще вопрос у вас, да? Да, продолжаем. Следующий вопрос такой. Когда, допустим, в Бхагавад-гите Арджуна сомневается, Кришна ему, чтобы показать, что он Бог, он показывает ему вселенскую форму. Но вопрос в том, зачем Господь Чайтанья в своих лилах своим близким спутникам показывает вселенскую форму? Why didn't he? Why did Lord Chaitanya show his universal form to his associates in his lila? Yeah, well, generally Lord Chaitanya, обычно Господь Chaitanya был в умонастроение преданного. Но иногда его настроение менялось, и он показал преданным, что он Бог. Иногда, не часто, но бывало, да? Бывало. Иногда, например, есть игры Господь Чайтаньи, Махапракаш Лила, очень известная лила. И он, what would you say, приглашал преданных, и ходит сюда. Они подходили. Okay. И он показал тоже. Yeah, he showed them his
how they had a relationship with him И он открывал им личные взаимоотношения с каждым преданным in his other incarnations. в своих других инкарнациях. In other words, he's showing that he's the Supreme Lord. Другими словами, то есть он открывает им, что он является верховной личностью Бога. And there were other times when he did that, although that was the main one. И были другие ситуации, когда он также открывал, что он является Господом, хотя Махапракашвила является главным. Once in Murari Gupta's house, he manifested the form of Varaha. Однажды в доме Мурари Гупты он явил форму Варахи. With Ramananda Roy, he showed that he was Radha and Krishna. А Рамананда Рою он открыл, что он является Радхой Кришной. So he did that sometimes, although it wasn't often. Иногда, да, он открывал преданным, что он Господь, но это не бывало часто. Yeah, otherwise, the great majority of the time, he was maintaining the position, strongly maintaining the position of a devotee. Во всех остальных случаях большую часть времени он показывал пример строгого следования, пример преданного. And he objected if people told him he was God. И он отвергал утверждение людей, что он является Богом. Yes. Скажите, пожалуйста, почему, когда находишься в обществе преданных, все равно остается вкус к материальному наслаждению в прошлой жизни, и что делать в таких случаях, когда есть вкус? Okay. How is it that in the association of devotees someone keeps, is it, a taste for material life? Like you are still in the association of devotees, but you are still keeping the taste towards enjoyment in material life. Right. And what to do about it? What to do about it? Something like that. Yeah, well, we have been in this material world an awfully long time. Видите ли, ситуация какая? Мы пребываем в этом материальном мире ужасно долго. And there's so many impressions in our hearts from that. Очень много впечатлений в наших сердцах покоится очень издавна. Yeah, even just consider, even from experiences in this life, just this one little life now, there are many kind of strong impressions which sometimes come into our conscious thinking. Опыт соприкосновения с различными материальными источниками наслаждения даже сейчас, в этой жизни, хотя мы весьма еще недолго живем, и то всплывают иногда в нашем сознании. So, but there's thousands or millions of other lifetimes, and the impressions are still kind of imprinted in the internal system. Но мы прожили уже тысячи, миллионы жизней, и весь этот опыт накопленных соприкосновений с материальными источниками наслаждения все еще зиждется в нашем сердце. Yeah, so, but Krishna consciousness is so powerful that all of this can be totally eliminated in one lifetime. Но процесс сознания Кришны настолько могущественен, что все накопленные впечатления можно уничтожить за одну жизнь. Yeah. Even from millions of lifetimes, just everything destroyed in one lifetime. Все впечатления, накопленные за миллионы жизней, при помощи следования процессу сознания Кришны, можно уничтожить за одну жизнь. But that's the good news. Хорошие новости. Well, the bad news is that it's not so easy. Но есть еще и плохие новости. Это не так-то просто. There's a famous English saying, old habits die hard. Есть такое очень старое английское изречение: старые привычки – это крепкие орешки.
you think you've bashed down an old habit, just bang, go away. Только-только уже уверовал в то, что все, старую привычку ты победил, Suddenly, whoop, it's back up again. и внезапно, здравствуйте, я снова здесь. Vash starry druk. So, but the thing is, well, in Krishna consciousness, perseverance, you understand perseverance? To be able to carry on even if there are problems, that's perseverance. It's a very important quality to cultivate or develop. Видите ли, в сознании Кришны очень важно развивать такое качество, которое называется стойкость, продолжать следовать процессу, несмотря ни на что, даже если возникают проблемы. In fact, in the 18th chapter of Nectar of Devotion, there is a list of 9 symptoms of bhava. В нектаре преданности есть описание 9 симптомов проявления бхавы. In the Natsataya Glava. And one of them is perseverance. И одно из этих качеств – это стойкость. Yeah. So it really is important to not be, we would say, to not be a quitter. Квита. Someone who quits. И важно также добавить, что не нужно быть человеком, который просто может все бросить и уйти. Yeah, you get some people, they want to do something, they're trying to do it. Есть такие люди, которые приходят, пытаются что-то делать, But it's not easy to do. но нелегко им становится. And they say, oh, it's too difficult, they give up. И они сдаются, просто говорят, слишком сложно. Actually, you know what? In the purport, Prabhupada mentions the very famous fable В комментарии Шрила Прабхупада цитирует очень известное изречение about the sour grapes. про кислые виноград. Vinaigrette, yeah. It's a famous children's story. Это известная детская история. There's a fox, and he wants to get some grapes which are hanging from a vine. В этой истории лиса хочет добыть виноградную лозу. So he tries to jump up and get them, but he can't reach them. И лиса пытается допрыгнуть, но допрыгнуть не получается. So he gives up. И поэтому лиса сдается. And he says, they're probably sour anyway. И затем лиса говорит, они все равно, наверное, кислые и невкусные. So, he could have tried to get someone to help him, for example. Но ведь можно было кого-то попросить помочь. Look, I found these grapes. Get them down for me. I'll give you half. И можно было договориться, заключить сделку. Помоги мне их добыть, и мы с тобой разделим пополам. Make a deal. Сделка. Or like Krishna, when Krishna wants to get the butter, which is in a pot, which is suspended from the ceiling. Или как в случае с Кришной, когда он хочет добыть масло, которое находится в горшках и стоит очень высоко, под самым потолком. He gets some boxes, puts them on top of each other, and climbs up. Кришна ставит одну коробку на другую и взбирается по ним. And he gets the butter. И добывает масло. He doesn't just say, oh, it's too high. Он не говорит, ой, как высоко поставили горшки. Oh, it's not fair, I'm giving up. О, как нечестно, несправедливо, жизнь, все сдаюсь. So we mustn't be quitters. Поэтому нам не стоит быть слабаками. I mean, sometimes if things are just really not working out, we may have to do something else. И если происходит так, что что-то не складывается, то нужно попробовать как-то по-другому решить эту ситуацию. But, it's good if it looks like that,
it's good to consult with some senior or someone like that and just get some advice. Should I continue or should I do something else? Но если самим понять сложно, каким другим способом решить данную ситуацию, то правильно будет проконсультироваться с кем-то старшим и понять, стоит ли продолжать решать данную ситуацию или заняться чем-то другим. So perseverance Стойкость with stolkist, very important quality. очень важное качество. Yeah. And talking about Krishna and the butter suspended from the ceiling. И говоря о Кришне, который добывает масло из-под самого потолка, Krishna wanted to get some, Кришна очень хочет добыть это масло. but there were bells attached to the pot of butter which was hanging from the ceiling. Но к горшкам были прикреплены колокольчики. So Krishna very cleverly got boxes and piled them up, and he was able to climb up. Кришна очень умненько поступил. Он составил одну коробочку на другую и взобрался по ним. Then he noticed the bells. Затем он увидел, что там колокольчики есть. They were a security device. Это система охраны. Yeah. So Krishna spoke to the bells Итак, Кришна обратился к колокольчикам and said, listen, I want to steal some butter. и сказал: послушайте, колокольчики, я хочу спилить немножко маслица. Please don't ring. Пожалуйста, не звоните. I'll be your best И friend. я буду вашим лучшим другом. And the bells said, oh, that's nice. Okay, then we won't ring. И колокольчики сказали: отличное предложение, звонить не будем. Go ahead and steal the butter. We won't ring. Иди ты себе спокойно, звонить не будем. So Krishna stole some butter, Итак, Кришна стырил немножко маслица, and the bells didn't ring. а колокольчики так и не зазвонили. Haribol. Ио. But then he started eating the butter, Но как только он начал кушать масло, and the bells started ringing. колокольчики зазвонили. And Krishna said, wait, no, we have an agreement. You agreed not to ring. И Кришна говорит им: послушайте, ну мы только же договорились, что вы звонить не будете. Why did you ring? Почему вы зазвонили? And the bells said, yes, sure. We agreed not to ring when you stole the butter, and we didn't ring. Да, колокольчики говорят: по условиям соглашения мы не должны были звонить, когда ты будешь масло пилить. But when God eats, you must ring a bell. Но когда Господь вкушает, надо звонить в колокольчики. So we had to ring. Поэтому мы обязаны были зазвонить. Hare Krishna. Srila Prabhupada came. Srila Prabhupada came. Srila Prabhupada came. Oh, Premananda. Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки! 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 Гуру Премананды! Ah.